was when als anders war. When das Zentrale Ereignis des Christentums nie stattgefunden was when die Auferstehung Jesu nicht Realität, sondern Interpretation gewesen war. Die Auferstehung ist kein Thema des christlichen Glaubens, sie ist sein Fundament. Ohne sie war Jesus von Nazareth nur ein weiterer jüdischer Prediger des ersten Jahrhunderts gewesen, gekreuzigt von den Rachmern, gescheitert in den Augen seiner zeitgenössischen Vergessen von der Geschichte. Es gab viel solcher Gestalten, viel Männer erheben messianisch Anspruch, sammelten Anhänger und wurden hingerichtet. In fast allen Fällen so vielen Erbügungen unmittelbar nach ihrem Tod, da im Fall Jesu geschah etwas anders. Nach seiner Kreuzigung entstand keine resigniert, Gruppe enkerschuhe Anhänger, sondern ein Bügung. Die innerhalb weniger Jahrzehnte das römische Reich erschüttert, Menschen predigten öffentlich in Jerusalem. Der Stadt, in der Jesus hingerichtet worden war, dass von den Toten auferstanden sei. Sie waren bereit, Verfolgung Jefgunis an Tod in Kauf zu nehmen. Die entschieden Frage lautet daher nicht nur, ist die Auferstehung möglich? Die entschieden Frage lautet, wie erklärt man historisch, was danach geschah? Historisch weitgehend unbestritten ist zunächst eins. Jesus wurde unter Pontius Pilatus gekreuzigt, die römische Kreuzigung war keine symbolische Strafe. Sie war brutal, systematisch und darauf ausgelegt, den Tod, Auspeitschung, Blutverlust, Erschwang und schließlich Erstickung forten, zum Tod der Errettelten, die Rachmer waren erfahren Vollstrecker. Ein Überleben war nicht vorgesehen, und ist unwahrscheinlich. Manche Theorien behaupten, Jesus sei nicht wirklich gestorben, sondern lediglich bewusstlos gewesen, und später im Grab wieder zu sich gekommen. Dort die sogenannte Ohnemachttheorie wirft enorme Probleme auf. Ein schwer verletzter Mann hat wieder die Kraft gehabt, einen Schwarmstein allein zu bügen, noch römische Watschen zu überwältigen, noch sein Anhänger davon zu überzeugen, dass glorig über den Tod triumphiert habe. Ein halber Oberbänder hat Mitleid, erregt keinen Glauben, und ein verherrlicht Auferstehung, einander Erklärung lautet. Die Jünger heiten den Leichnam Gostelen, und die Auferstehung erfanden dies. Theorie taucht bereits auf der Ort, sie steht vor Überblicken, Schwierigkeiten. Ein bewusst Tuschungheit bedeutet das, die engsten Anhänger Jesu genau wussten, dass Botschaft falsch war. Dennoch predikten sie offene Gefahr für ihr eigenes Leben. Menschen können für etwas sterben, das sie für wahr halten, aber es ist psychologisch höchst selten, dass Menschen freiwillig für ein Lüge sterben, die sie selbst erfunden haben. Eine langfristige Verschwörung unter massivem Druck, ohne dass einer der
Beteiligten, die Wahrheit gastet, were bemerkenswert. Ein Dritterklärung setzt bei, der Psychologie and Dialekt hatten die Junge Wit, Violeit Forten Trauer, Schock und emotional Überforderung, süße Bekiven, Erscheinung and die sie als Begegnung, mit dem auferstanden, Jesus in bekannt. Menschen berichten davon, verstorben angeheuert. Zu sehen oder zu hören, daher stellen sich Fragen. Hallucination sind in der Regel individual Erfahrungen. Die frühesten christlichen Überlieferungen berichten jedoch von Erscheinungen, wo mehrere Personen gleichzeitig Paulus erwähnt, in einem sehr from saß, Jesus mehr als 500 Menschen auf einmal erscheinen sei, selbst wenn man dies selbstkritisch betrachtet bleibt die Tradition bemerkenswert. Für zudem erqueren Visionen nicht das Leer. Grab eine Erfahrung entfernt keinen Körper aus einer Grabstätte. Besonders bedeutend ist das früh Glaubensbekenntnis, das Paulus im 1. Korintherbrief zitiert. Die meisten Historiker sind sich einig, dass Paulus hier eine Überlieferung wiedergibt, die selbst empfangen hat, vermittelt nur. Weniger notchte Isagung darin, heißt es Christus sei gestorben begraben, an dem dritten Tag auferweckt, wurden unter verschiedenen Personen erschienen. Das bedeutet, die Auferstehungsbofts entstand nicht erst Jahrzehnte später als Legend. Sie war von Anfang an zentraler Bestandteil der Verkündigung. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Rolle der Frauen als Erstzeuginnende Lehren Grabes. Im jüdischen Kontext des 1. Jahrhunderts hat das Zeugnis von Frauen Geringes gewirkt als das von Männern. Hat man ein Überzeugen Legend konstruieren wollen, war es strategisch sinnvoller gewesen, männlich Hauptzeugen zu präsentieren, dass die Evangelien dennoch Frauen als Erstzeuginnen nennen wirkt bemerkenswert gleichzeitig darf man nicht übersehen, dass die Evangelien Unterschied in Details enthalten. Die Anzahl der Frauen, die Reihenfolge der Ereignis, bestimmt zeitlich Abelkauf, all das variiert. Kritiker sehen darin Widersprüche. Andere argumentieren, dass unabhängig Bericht selten in allen Einzelheiten identisch sind. Absolut Barbarenstimmung kennt sogar auf Absprech Hinduten. Neben historischen Argumenten spielte Philosophie eine zentrale Rolle. Der schottische Philosoph David Hume argumentiert das Wunder Verletzungen von Naturgesetzen seien, da unsere Erfahrung die Stabilität dieser Gesetz bestcage sei es immer wahrscheinlicher, dass ein Zeugnis falsch sei als das ein Wunder tatsächlich stattgefunden habe. Dieses Argument setzt voraus, dass Wunder grundsätzlich ausgeschlossen sind. Wenn man bereits im Voraus annimmt, dass ein übernatürliche Intervention ungleich ist, wird jede natliche Erklärung bevorzugt, selbst ein sehr schwach. Die Frage lautet daher, darf man die Möglichkeit eines Wunders philosophisch ausgehen, wenn man die historischen Indizien prüft. Die Debatte die Auferstehung ist somit nicht nur historisch, sondern
Siberiet, Grundlegend, aber die Notier der Wirklichkeit, war das Universum im ersten Jahrhundert ein geschlossenes System, in dem nur natürlich Prozess wirken, oder ist es denkbar, dass die Geschichte in einem einzigartigen Moment von einer transzendenten Wirklichkeit berührt würde und die Bekehrung der Polis stellt ein historisches Rätsel dar. Polis war kein entkochter Anhänger der Trost sucht, war ein aktiver Gegner der Jungen, dennoch berichte von einer Begegnung im auferstanden Christus, die sein Leben radikal veränderte. Aus dem Verfolger würde einmischen. Eine rein psychologische Erklärung ist möglich. Da sie muss die Intensität und der Naturalität dieser Förderung berücksichtigen. Ebenso bemerkenswert ist die Rolle von Jakobus, dem Bruder Jesu. Während Jesu wirken scheint seine Familie skeptisch gewesen zu sein. Später jedoch tritt Jakobus als fremde Persönlichkeit auf der Jerusalemer Gemeinde auf. Auch hier berichten früh Traditionen von einer Erscheinung der Auferstehung betrachtet man, an der messianisch Bugungen jener Zeit sich ein Muster, mit dem Tod des Anführers sehr viel die Bugung im Fall Jesu geschah das Gegenteil, der Tod würde nicht als Scheitern interpretiert, sondern als Teil eines göttlichen Plans, der in der Auferstehung gipfelt. Letztlich folgt Erklärung zu Konsequenzen. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann beruht die Ausbreitung des Christentums auf einem Irrtum oder einer kollektiven Fehlinterpretation. Seine ethischen Lehren mögen weiterhin inspirierend sein. Die sein historischer Kern war fragwürdig, wenn sie jedoch stattgefunden hat. Dann ist der Tod nicht das letzte Wort. Dann ist die Wirklichkeit größer als ein rein materialistisches Weltbild es zulässt. Dann hat sich in der Geschichte ein reines erinnert, das unsere Vorstellung von Leben und Sterben gründet. Die Auferstehung bleibt daher ein Prüfstein, sie zwingt dazu, Stellung zu beziehen, nicht unbedingt blind oder unkritisch, sondern reflektiert und ehrlich. Wo sie eine Erfindung aus Verzweiflung und psychologische Erfahrung die missverstanden würde, oder das entscheidend Irenes, das die Geschichte für immer verändert hat, die Dokumente existieren, die Argumente liegen auf dem Tisch, die Debatte ist nicht was und am Ende bleibt die Frage nicht nur historisch. Was glaubst du?